Всем приветствие. Не знаю, каким образом удалось мудростам потерять соединение. Так, мы должны поговорить с тем, что внутри палатки. Да, это я помню. Я больше ничего не помню. Ну, наверное, остров Пирс. Куда идти, неясно. Влад, приветствуем. Какой прыгай? Какие места выставить? Блин, остров Пирс. А можно хотя бы на карте показать, где это? Я не хочу возвращаться туда и смотреть, где это может быть. То есть там, получается, где мы были, это фактически третья точка. Ладно, проехали. Сначала идем в палатку. Посмотрим, чем там все вернется. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. А, тут как странно. Вроде вход, а вроде не вход, да? Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. It's safe to assume this is their leader, or at least he thinks he is. Ну, нас просили с ним поговорить, не знаю зачем. Точнее, я не помню почему. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. Это камень? I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. Понятно. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Это называется места мало? Серьезно? Да здесь взвод поместится. Автор, видать, себе плохо представляет, что значит места мало. Вода. Что? Большая комната на живых выступлениях. Это свалить отсюда. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Ну ладно. Так, Егор, приветствуем. Ты почти как часы работаешь. Как ты вообще такой темп поддерживаешь? В смысле? В 9 часов раз в день, ну, не такой уж огромный темп на самом деле. И да, приветствую, на всякий случай, если забыл. Призрак, приветствую. Я долго больше внутри, чем снаружи. Кстати, да. Возможно, это блиндаж. Ну, типа в землю вкопались. Так, ну это вроде главнюк, да? You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Ну ладно, пожмем. His grip is strong, sweaty and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. Блин, ну-ка. An egghead. Egg! Окей. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Эрик Санчес. Кто из трех? Ну ладно. Взвод солдат императора или взвод грибов. Если под солдатами императора подразумеваешь Астартес, то, разумеется, они, скорее всего, здесь не втиснутся. Хотя, в принципе, если хорошенько постараться, я так имел в виду обычный взвод солдат. Так. И сколько на вашем счету организованных музыкальных мероприятий? We have many in the pipeline, officer. That means they haven't set up a single one yet. Что вы здесь делаете?
You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Что-то мне показалось, что этих ребят один и тот же человек озвучивает. Ну ладно. Так. Сложный выбор. Ладно, просто перейдем к вопросу. Вам нужна помощь? Ваша подруга Сли говорила что-то о проблемах в церкви. Ah, so you've met her. Good. Да, точно, good. Гвардейцы которые, ну, знаешь, это фактически обычный солдат, так что да, они вместились. Yeah, it's a matter of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of Markomania on the coast. Нет, не заметили, мы туда еще не заходили. An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like narcomania with a straight face. Don't fall for it. А что-то так грубо, типа, хорош спектакль ломать! Мне тут сила воли подсказала, что ты выделываешься. Говори прямо о чем ты. I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads. Burnouts. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revachol. Strike that. The word. По-моему, этот парень сам уже сторчался. And sadder yet, because the dopeheads and burnouts holed up in there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burnouts really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Так. Ну давайте, чем же ему именно конкретно эти не уточнили? They're spooky. Жуткие. А поконкретнее? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Расценим, приветствуем. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Ну, давайте взглянем, нам не жалко. All right, man. В смысле, помогите открыть ночной клуб? Я сказал, я посмотрю, а не помогу ему открыть ночной клуб. Вот это я недолюбливаю разработчиков, ну, в данном случае, лишь некоторых. То, что, ну, не соответствует наши слова тому, что нам приписали. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Ладно, поподробнее, мы пока еще там не были. I asked Noid to install a measure against more drifters wandering in. A padlock. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. I had to do it in a hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Ключ. Of course. Noid, give the officer the key. Копс признать, ребята еще не достигли моего уровня, но у них есть определенный шанс. All right.
Скорость реакции 1. Облажаться! Или дважды облажаться! Найс! А что у нас с скоростью? У нас, у нас как... Вот серьезно, вот просто я не могу сейчас сказать. Просто я напялил вот эту хрень, ну, в смысле, джинсы он, по-моему, сейчас носит. Потому что они давали штраф скорости реакции, а не к эквилибристике, кажется. Потому что мы уже натыкались на ситуацию, когда нам нужна была эквилибристика, ее не хватало. И тут нам нужна скорость идти его нахрен реакции. Найс. It's as if time has Ну ладно. straight in the eye, straight in a stabbing pain. Tears stream uncontrollably from your right eye. Man, I'm super sorry. That was totally my bad. I got overexcited. Threw him too hard. I'm sorry. He looks like he's genuinely sorry he didn't throw them better. Да, ты вообще совершил глазное убийство, копа, это I покушение. really am sorry, man. Just take this, okay? Wow, looks like there's quite a lot there. Конечно, не брать деньги, мы ж гордые. He is shifting in his spot, uncomfortably, still feeling sorry for the mishap. We were talking about the padlock, I think. Да-да. Ну, может, это и было на 10% больше, чем надо, но, как мы видим, даже при прокачке, то, что мы пожертвовали целым очком, по сути, мы хоть и пожертвовали очком, чуть очка не лишились. Not long, like a week maybe. Они точно там с голоду не померли? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. Зашибись. Okay, I'm sorry. I'm sorry too. I guess it wasn't very hardcore of us to just lock them in like that. Теперь, может быть, про то, что выбрал ключами в глаз. Учитывая, что он не выбирал. Me too. I shouldn't have that kind of power over another person. I'm not the one with the violence monopoly here. You are. I'm glad that key is out of my hands now. Он издевается? Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. Что за люди в церкви? Truth is, I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Вы их даже не видели, но хотите, чтобы в дело вмешалась полиция? Well, there's also the machinery. This machinery is of the deeply mystical variety. Да-да, мистика вообще. When I first scouted the place, back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. Блин, теперь мне стало любопытно. А если бы на нем были очки? Это было бы учтено? One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. For this man, even regular silence is awful enough. But that was something greater. Но никакого физического присутствия вы не зафиксировали. Not exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church. A couple of times. And we felt someone or something eyeing us inside. But that's kinda it. Женщина, рыбоволосая, рыжеволосая, дальнобойщица. Sure, why not? Yeah. But not really. Brown hair. Old. Heavy, dark side. Итак, What Noid said. ладно. So brown and older,
Ruby might have dyed her hair, though it seems like a stretch at this point. Да, сомнительно. Like you aren't alone, you know? И, Влад, я не знаю, как бы это отразилось, но мне стало интересно, учла бы игра наличие у нас очков? It wasn't quite human, if you know what I mean. Not human, as in a ghost. Do you know what he means? It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crab man. О, человека-краб. Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a crab. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Подкарауливал кивнуть человек-краб, да. Угу. Вообще. Вы уверены? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. Ну, насчет убийства еще не знаем. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. Ладно, что за аппаратура? You should talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. With a small surge of PEA, alertness fills you, as if to say, this is a dark corner. Look behind it. Это типа электрохимия намекает поговорить вот с этим вот, ай, блин, типусом. It means like one of those rich boy private radio stations, where you can listen to people getting killed on, then jerk off to it. Sick shit. Not that we would know anything about that. Noid just likes to relay stuff. Да-да, верим. He appears sincere enough, sire. You could, of course, be wrong. Ну, мы тебе драмы верим. Мы ж видим твои циферки. We're getting derailed here. In short, you can tell to Noid about the machines. He'll tell you more. И как ты можешь быть уверен, что это торчки? Well, honestly, I can't, but I am. This is a below feeble attempt at avoidance. Basically, he is attempting to weaponize idiocy. Ого, ты не можешь, но все равно уверен. Надо мне тоже задеть идиотизм в качестве оружия. Hey now, I'm 70% sure they're substance abusers. Don't let all that technology fool you. Where do you think the drugs come from? Ладно. Sure. What? Кому принадлежит церковь? Oh yeah, that's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. Митя. Опять местная терминология. If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. Кстати, я примерно начинаю понимать, зачем авторы ввели столько абсолютно левых терминов для, казалось бы, привычных нам обозначений. По всем из-за того, что мы примерно так же были дезориентированы, как наш коп. И хотя, конечно, все равно муторно это по итогу выглядит. Скрыть незнание! Come to think of it, I've never really looked them up, you know? I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. И? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericarnassian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Скажи мне, Андре, как ты думаешь, такой древней религиозной организации, что посвящает светоще, понравилось появление клуба анодной музыки в одной из их церквей? Totally. Хвалю, парень. Determination у тебя, конечно, просто запредельный, явно превосходит твой интеллект. The Pericarnassian church is about love. And Nordic music is about love. I got love for my Pericarnassian posse. Love is the relay out of death.
We dance! Окей. Вот это погружение все еще лучше реализация Elysium. Love is hardcore! Unity! Unity! О, юнитологи подъехали! Make some noise for my Insulindian posse! Так, хорошо, он делает музыку громче. You feel it. The anodes and the cathodes coursing through you. Your big toe starts tapping along to the bass, as if testing the waters. Ну, давайте подыграем. Feels good. Хорошо. Думаю, его может действительно быть довольно хардкорный. Это он про свою участь? Oh yeah, it can! Что это был за звук? He's coming around. You're getting it. Ладно. Глупо, катодная музыка, анодные персики, бла-бла-бла, и поехали. Yeah! Yakokata! The place to be! He seems ecstatic that you share his vision of pericarnassianism. Есть такое, вдруг в их мире клубная музыка и церковь really хорошо сочетаются? Ну, в принципе, этого нельзя исключать, конечно. Do it for the masses. Do it for the crew. I didn't want to say it, but it was pretty lame of you to imply otherwise. Anyway, you got more questions? The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. Так, а что это за оборудование у вас тут? Yes. What? Вы принесли с собой воду. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. И вода еще дистиллированная, к тому же. Oh, Он не знает, что надо сказать. it's the one they sell at the fuel station. Ага. It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing for you to grab hold of. Спасибо, драма. Я бы никогда не понял, что он пытается нас, так сказать, нам не сообщить какую-то информацию. Ну ладно, достаточно. He nods enthusiastically, no doubt a little relieved. Логика 16 немыслимые. У нас, конечно, есть что-то на логику, но 16 это вам пипец как много. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah. Представьте монах, который играет на синтезаторе, гитары и так далее. Влад, вообще-то это несложно представить. Ну, по крайней мере, мне. Ну, мы, конечно, на стиле. Hi again. So, how are things going? Блин, 28%. 28%. 20, блин, 8%. Я знаю, что в случае неудачи ему мозг немножко сломает, а не психику. Ой, в смысле, не физиологию. Okay, so the speed freaks, the gist of it is блин, опять they эти. want to turn the church into a club, but a suspicious element has overtaken the building. It's very important to understand what the gist of things is. Always consult the gist before making up your mind. This is going well. Plus, Ну, and it has to be considered, you can't invent the future of dance music in this smelly old tent. Imagine if you had the church. That settles it. Analysis complete. Their story checks out. 20 даже много девятых гэмблернес. Ага, вижу, как много. It still feels as if this didn't quite go as it should have.
But Да. As always, we'll be right here. Ой, я обожаю ложать. В скобочках нет. Кстати, я только что подумал, мы же без шапки, возможно, недостаточно теперь владеем энциклопедией. Поэтому она нас молчала. Блин. Чё? Так, можно мне что-то спросить, что? the shaggy-haired girl. So you talked to my associates, right? Are you going to help us? With the church, I mean. Поможем, чем сможем. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here. Угу. Твои друзья рассказали, что ты была в церкви, что ты там видела. Oh, that. You're not going to believe me. There's no point in me telling you. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. И все же расскажи. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall, upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me. I fucking turned around and walked out. End of story. Like a crab, you say? И как выглядел этот человек-краб? It was too dark. I couldn't tell exactly. Может, тень? Come on, she obviously could. She already went into detail. He looked like a banger, okay? He was all muscular and stuff. Had a mesh tank top. I know it sounds ridiculous, but that only made it scarier in a way. A crab and a banger? Yes, a banger. As in a mess gang member. I know what it sounds like, but that's what I saw. И все же я тебе поверю, хотя подозреваю, что ты просто неправильно разглядела. Why? Это слишком нелепая история, чтобы быть выдумкой. I guess so. Anyway, what else? Подробнее, коллега. My associates? I haven't got much to say about them. В смысле, даже ты хоть что-то про них знать? Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. To the cops. Хорошо, расскажи о себе, нефиг делать. Me? I'm a silver bird. Ага, ладно. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Не знаю, но задание мы получили теперь разговорить каким-то чудом. Узнай, кто напугал рейдеров в церкви. Окей. Морг, приветствую. Егор, он говорил про слово, которое у тебя предшествовало баптистам. Потому что это слово на букву «Н». Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation appears in stark contrast to the padlock, carelessly drilled into the wood. The carving on the door is block-like and angular, like the church itself.
Two large beams shoot downwards, sinking into the wood before they reach the threshold. The surface is smooth from the wind, but moist to the touch. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp and a staple screwed into the wooden door. The lock is adorned with a yellow sticker. It'll be easier to break the staple than the lock. Also, that sticker is interesting, somehow. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before, but what the symbol depicts is clear enough. A smiling dead guy. The curve makes it smile, and the X's make it dead. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts to shame everything you've seen before. Что это такого современного, спрашивает Винокоп у своего мозга. It's the contrast between the cheery, chemical yellow and the rigor mortis. As if the cheery guy didn't know he was dead, or the dead guy didn't care that he was. Either way, you get the sense the forces of future are at work here. Еще смотри на этот скучный замок в порядке бреда. Видел символ раньше? He takes off his glasses and uses a blue handkerchief to thoroughly wipe them clean before inspecting the sticker. Then he looks up, pauses. No. На что-то похоже? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. For Revachol aussi, the moral intern defined junior delinquents as minors between the ages of 10 and 16 who have committed an act in violation of the law. Морг, что значит жди? К какому моменту это относилось? Как дела? Ну вот, пытаемся поговорить. Уже успели облажаться в одной из проверок. Да, вроде пока что только в одной. Но это не точно. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors are called delinquent acts. This was part of your officer's exams. Чё-то сомнительно на самом деле. Учитывая, какая у них жопная ситуация, чтобы они так сказать, спустя рукава относились к нарушениям, ну, которые преступления имеется в виду. Сомнительно. I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Согласен, но она очень современная. Но что на ней? Весельчак, который не знает, что умер или мертвец, которому все равно, где кроется источник иронии. That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Чё, ну давайте форму отклеить, нам тут жалко. There's nothing like the sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. За последнее место? Всё? Ну, давайте на журнал? Хотя я подозреваю, что мы сейчас испортим журнал чем-нибудь таким вот. Voila. Looks very modern. Выполнить секретное задание, сделать свои бумаги более стильными. Внезапно. You're part of the future brigade now, and so is your formerly humdrum ledger. Neon, baby. Окей. The lock turns easily. You hear a click as the shackle pops open. Журнал без наклеек с временем журнал, но это не совсем понятно. Let's go. A great whoosh of air rushes into the dark innards of the church, as though rushing to fill a great vacuum. In the heart of the city. Ай. Что это? Что за мысль там случится у него в голове? Смотришь вперед, мне напоминает странное спокойствие. Здесь нужно идти, а не бежать. Окей, идем, а не бежим. Гротескная деревянная фигура выглядит закончена лишь наполовину. Кажется, будто она пытается стать единым целым с этой церковью. Но я говорю, юнитологи, идите налево. Тот же взор, что снаружи, зубчатая молния. Следы короедов нет, похоже, что специально нарисовал какой давно забытый стиль.
какие-то тапочки и монетки. Доска заполнена сложными уравнениями. Похоже, их написали недавно. Интересно. Чаша заполнена водой. Прямо в нее опущен провод, подключенный к сети. Подозрительно. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter and shuffling of living things is gone. Nothing seems to exist beyond the church anymore. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your footsteps would be completely silent. Стоп, кажется, что слышу. And then it's gone. Almost all of it, but for the faintest of hums. You can hardly hear your own breathing. Нашуметь? You produce a few muffled thumps, after which the silence feels even more total Ладно, ладно. somehow. Заорем. Your voice is barely audible. Not a howl, but the softest of whimpers. Тим, что творится? The lieutenant points to his ears and shakes his head. Then he leans closer. Can you hear anything? Ну что-то невероятное, я с подобным еще не сталкивался. I wonder why the church was built with such strange acoustics. His detached tone conceals how uncomfortable he is. Ну давайте исследуем. The lieutenant doesn't reply, but you can sense him tense up next to you. Смотрим вверх, подъем к колокольне. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. За что? Мы столько копили эти очечки, и сейчас просто просрем на одном месте. Облом. Ну, хоть подлечился, собака. Just darkness without end. It makes your head spin. Filled with vague shapes of woodwork, the sense of a great height. There's nothing. You're dizzy and disoriented as you see dark and more dark rising. Officer, what are you looking at? Опаньки, You здрасте. see something hanging from the rafters, looking straight at you with dark eyes. Maybe it's possible to talk to it. Ну вот, привет, мужик, мы тебя видим. Хотя, по идее, мы просрали бросок. И сейчас вернемся, подожди. Как обычно, сначала надо осмотреться и собрать все улики. Кто-то нарисовал оленя. Стекло цветами. Ничего не видно. Что это? Это шелковый шарф мескийского гангстера, который повышает наш болевой порог. Кто мог подумать? Учитывая, что мы никогда не знаем, где нам нужен болевой порог, почти бесполезная хрень. Почему Ким прошел здесь? Паук оплыл деревянную резервную копию своей паутиной. А мы отсюда. Ты куда? Давай сюда. Эмпатия. Башмаки мескийского гангстера. Так что внезапно это крабы-гангстер такие. Эмпатия, а это что дает? Самообладание. Думаю, самообладание нам все-таки повыгоднее будет.
Портативный магнитофон. Внешний источник энергии к этой антенне подключен. Хорошо, 2 катушки крутятся в холостую. Пошлите поговорим с вот этим вот образчиком. Тут больше ничего, окей. Эй, идем. Is that a man? Looks more like part of the carpentry of the building came alive and is now studying you intently. The crab man. Промолчим? The man leaned forward a little, fixing you with a steady, unreadable gaze, then speaks. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. That accent is Villalobos, a peninsula in Mesk and a district in general. There's a sizable contingent of Villalobos-speaking Mesks in Rivershore. И что же ты здесь забыл? Мескийский полуостров. Точнее, I'm here to полуостровитянин. receive the mother's love. You can too, Holmes. And when you're ready, she will take your hand and lift you out of that despair at the bottom of that bottle. Фонарик врубить? Ну, в смысле, когда он смотрел наверх, так мы не можем в инвентарь залезть, пока он смотрит. Или участвует в диалоге. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? I'm put off by this religious stuff, he thinks. And maybe the ceiling climbing, too. It's all very hard to square with the lieutenant's own view of reality. Hey, and what was that about the bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Ну, считай, что он не помнит про это. Oh, yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Way. I could smell the control all the way over here. Ладно, ладно, не читай лекции тут. Not all of it. I was like you once. You don't know all the havoc Albino is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Тим, хочешь, чтобы мы с ним под потолком на пару ползали? Look at these crazies. What is this shit? Да, Влад, не шутить про голым Средиземье. Потому что, ну, разве что чисто вот эти вот позиции своим чем-то похож. А так я бы не сказал, что какие-то ассоциации вызывает. Так. Ладно, забиваем. Я просто все равно не понимаю, к чему этот диалог ведет. Поэтому перейдем на официальный тон о самовольном захвате собственности. The only thing we need to talk about is how the mother can really help you, Holmes. This is the Church of the Mother of Silence. You are welcome here. Ну, если это церковь тишины, то, думаю, рок-концертр здесь не совсем уместно. Должно быть. You have no idea what the fuck he's talking about. Is he just trying to throw you off your game? 'Tis not an act, my liege, save him perchance he hath deceived his very self. This man is a zealot.
Ты не знаешь, где сейчас другой жутик? Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. The Aita is Grandma? Погоди, то есть так действительно живет кто-то еще, и это вот это? Вот это. No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Wait, what if it's Ruby? Реакция «заткнись». Ты нас очень сильно подвела. Поэтому заткнись в тряпочку и не лезь. Did it ever seem to you like she was hiding here from something? Ну ладно, у Кима та же мысль промелькнула, но... А, ну да, он же не участвовал в том диалоге. Я забыл про это. You mean like a fugitive? No, man. Quite the opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. Maybe only about her machines. I see. And where is she now? I told you, Holmes. I don't know. Так вы что-то оба живете под одной крышей. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. Хорошо, хотя бы рассказать мне хоть что-нибудь. Как выглядит, что делает. I'm afraid not, Essay. You just have to wait until she comes back, or... Или. Or search through her radio computer. Ладно, ты, видимо, человека-краб, да? Never known myself to be a crab. But if that's the name you got for me, I won't stop you from using it. Если честно, мы движения не видели, поэтому не можем по этому поводу сказать. Даже просто заметить, что он больше на паука смахивает. I always thought of myself more like a flame, flickering along the rafters and beams. It may be that I gotta work on my technique. Рад за тебя. Ты кем был до Человека-краба? I was in a gangway, but my memories of that time are fading. Most of them are already gone. То есть он действительно Человека-краба-гангстер? Все больше и больше ли теряет память? Nah, Essay, it's not like that. Best thing that could happen to you, losing your memory. Do you remember your name, sir? The lieutenant is not particularly interested in this information. He's just trying to assert some control over the conversation. А авторитет, как обычно, разумеется, против, да? Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellas, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Мы таки все еще можем вспомнить про Рафаэля Амброзиуса Кусто. Доводилось ли это встречать? Don't think I met one yet, Holmes. Ладно. Да ладно, Ким, мы прикалываемся. Что ты делаешь? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Это твое? I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins.
to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. Угу. Ай. Так, ладно, что за матерь тишины? Oh, that's no simple question, Essa. She is one who can be painted or sculpted. А при чем здесь тишина? She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. Хорошо, а что будет, когда ты припадешь к этому протоколу? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. That sounds a bit like substitution behavior, no? You know a thing or two about that. Риторика. Риторика идти твою налево. Вот риторика идти твою налево 38 раз. Ну, блин. Мы теперь обязаны спросить? Можно просто одно другим замещает. It's not like that at all, man. It's just faith and joyful service. Да, радикальное служение. Too gleeful, those words. He is lying. Not to you. To his very own self. Если выберу первый вариант, мне страйк, интересно, не прилетит. Ой, жесть. На самом деле, я немножко по-иному сформулировал вот это вот. Ну, просто, я так понимаю, вот это нам в пункт предложен драмой, да? I heard that before, Way, and I know I can't convince you on the spot. But think, when's the last time you woke up from silent communion with a hangover, regretting what you did last night? Парень, он у нас жалкий коп, он о всем сожалеет. Вообще, всегда, перманентно. There are drugs darker than alcohol circling your system. Подсел на любовь. Ловите Чейджинга! She took you for a good spin, huh? Don't worry, bro. That love is but a drop compared to the ocean of the mother's love. The mother will eat all of you and never spit you out. Ладно, становится просто на том, что мы придерживаемся разных взглядов. I know it will take time. Don't sweat it. I know it will take time. Don't sweat it. Но если сказать, что это было провидение, как он нашел церковь. Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Ну, Влад, вы, надеюсь, до такого не дойдет. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, Way. It didn't belong to me. Ладно, но я все еще не въезжаю, что ты здесь делаешь. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. Но какой смысл петь ей песню, если она матерь тишины? I don't mean literal singing, Holmes. This is the mother of silence we're talking about. It's the... You may Да be блин, thinking, как меня бесит их паузы слишком длинные. Ну ладно, не бесит Holmes, просто они. That's the material that's burning. The flames themselves are without sound. Создают неудобства. The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. Ты здесь давно. Не знаешь, почему церковь заброшена? Police raid a while back. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. Рейверы хотят превратить это место в ночной клуб.
The ones in the tent outside? Right? I see them. Guessing they're the ones who call me a crab. Probably scared of me. А им стоит бояться? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Ну-ну. А что по поводу клуба думаешь? Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Нормально, у них будет собственный домовенок. Reach where I go. Только ни разу не Кузя. Might even be nice to have some company. He said that in spite of himself. He's more attached to the human than he'd like to think. Спасибо тебе, эмпатия. Почти без сарказма. Я бы об этом в принципе не размышлял. Так, что у нас тут есть? У нас тут есть это, и у нас есть то. A machine stands in the corner, watched over by the figures on the stained glass window. It's turned on and quivering with soft electricity. A radio computer. And it's turned on. These machines sometimes harbor traps, he thinks. Alarm systems and the like. Let's be careful. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. Да, ну что это за странная штуковина? A radio computer. We have one down at the station. No, I don't know how to operate it or what it's used for. Let's go. This is the Ream Prefect radio computer, a model number RC7024, equipped with a Feld mainframe and a Ream-compatible interim printer. Сделаю штатную встречу. Так ему снимать-то, скорее всего, нечего. The Ream Prefect is the governmental version of the commonly used Ream Civic model. Although mostly based on the same technology, the Ream Prefect is equipped with better noise attenuation circuits. Ага. Это система шумоподавления. Подожди, Ким, нам надо это сломать. Не специально, разумеется, мы пытаемся разобраться, но с нашими-то кубами... You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. Воспроизведение и печать. Ну, я предполагаю, что это воспроизведение, хотя может и нет. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. Займемся в отсек. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Журнал, февраль-март. This is the machine's filament memory. Press play to access its contents. Ну, спасибо, техника. Давайте послушаем. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Good afternoon, Fortress Accident on Saint-Brune. This is the East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat, is this the personal log? This is a human interface. A retired person sitting behind a switchboard somewhere. Что такое лично? Это мы типа спрашиваем у техники? The filament you have inserted into the core. Вы имеете в виду ту светящую штуку, на которой приклеена лента с надписью «Журнал февраль-март»? I don't know. That's what I'm asking. Is this the personal log? Да? Good. Please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Суперкомпьютер 5 гигабабок. Maybe he knows something.
Пароль неплохо с паролем. Можете немного подсказать? No. Жаль. A hint system is not part of the protocol for repeater stations. Received. I will register this login attempt. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Fortress Accident. Звучит знакомо. The company on whose name the terminal you're currently using has been registered to. Вам известно еще что-нибудь об этой компании? One moment. Fortress Accident SCS produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Какой там у Влада мема жил? That's not bad. Чё? Концептуально? I wouldn't know. I'm only here for passwords. Ладно, что это такое? Any other questions? Ну вот, блин. Вы машина или человек? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Ну, мы не будем сдавать нашего Кима. Хорошо, но вы-то кто? Откуда вы? I work as a repeater at the East Insulindian repeater station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Thousands of tiny lights are reflected back from her prescription lenses, like stars in the dark. Что-то как-то грустно звучит. Doesn't it get lonely, sitting there all by herself? Блин. С одной стороны, хочется, так сказать, проявить участие, с другой стороны, не сделаем ли мы хуже? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk all day to people like you over a warm cup of tea. That's why she does this. Ну, спасибо, эмпатия. А то ты меня доканываешь тут. Now, please tell me if there's anything else I can do for you, Fortress Accident. Спасибо, пока все. Goodbye, Fortress Accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing veracity. Так, про печать я не знаю, что с этим делать. Так, мы пока что в тупике. Странно, мне казалось, что вот здесь что-то было. Но что-то нет ничего. Так, мы все осмотрели. Ну что, лезем в дыру или просто поговорим с ней? In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. A crack runs across her body. She is impossibly tall, oval-faced and sad. A dark and radiant majesty. Она держит легкие в руке или что? This is her innocence, Dolores Day. Cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible from underneath her flowing dress. You should kneel. Это легкие. Зачем на колени? Витражнекна, успокойся. Мы с тобой не конфликтовали. Давай сначала поговорим. Cold wind seeps in from the crack in the glass. Snowdrifts cover the floorboards at your feet. Above, you feel her multicolored eyes on you, inspecting you. As if under a microscope. Ну давайте позыркаем наверх, чё? The woman looks down at you standing there. She towers among her followers, architects, laymen, courtiers. There is a sad smile on her lips and a glint in her green-blue eye. Of what? Compassion? Remorse?
She acknowledges the passing of someone who is still alive. You. Скорее, тебя должно быть сказано, а не тебе. И что это должно значить? Это типа, что мы чувствуем при этом? Или что она должна, типа, зыркать в нем? Не понимаю. Вот, блин, вот сейчас вот проблема, видимо, перевода. Я не понимаю причинно-следственную связь. То есть она его заметила. Что это? Это то, что мы чувствуем, или что она должна чувствовать, смотря вот на вот это вот? Ну, по идее, сострадание он не должен чувствовать. Кому? Получается, это ее типа восприятие нас, ну, как мы его представляем. Иксаус, приветствуем, благодарим за пожелание. Я в шоке. Пойду воды возьму. Сейчас вернусь. Так, ладно. Ну, допустим, она ему сострадет. Она же-то мать гуманизма или что там, забыл же. As that soft word passes through your mind, the lieutenant draws an X-shaped cross from shoulder to shoulder. Ким, я идти твою нафиг в шоке! Your fingertips touch your chest 4 times as you stand in the apricot-colored light of the window. Above you, the woman still smiles, her distant smile, sundered by the crack in the glass. Yes. I wasn't sure before, but this must be the DeLorean Church of Humanity in Martinez. It's called the Small Pinewood Church in some records. Тебе известно об этом месте? It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Revachol's founding, 300 or so years ago, by first-generation settlers. On the coast of an uninhabited archipelago where only animals had roamed before, in the wild reeds. Еще что-нибудь? There used to be 7 stave churches on the coast. Les Setsa, they call them, the 7 sisters. Only one remains. The rest were burnt in the revolution or used for building materials. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find the instigator here. Something else, perhaps? Respectful? Is the lieutenant a follower of DeLoreanism? A pang of guilt. The lieutenant is leaving something out. Давайте докопаемся! I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shot to pieces. Кто организатор? Well, your station was involved, I hear. Although I can't be sure. How come the lieutenant isn't sure? Is this confidential information? Не уверен. 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. Не помню, чтобы я здесь забывал. Возможно, мы должны были прокинуть вот эту хреновину, чтобы об этом сказать. Но, к сожалению, мы ее не прокинули. Да и у нас, по-моему, нет никаких этих одежд на энциклопедию. Соответственно, шансы были хотя бы 72%, по-моему, было. Я говорю, после из-за постоянных провалов уже даже 72% не доверяю ни хрена. I am pretty sure it was a clandestine operation.
I don't know anything more about it, why it was conducted, or who participated. I try not to pry into extra-district matters. Ну, в любом случае, если бывало, надо изучить. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it might be better to keep this one forgotten. It happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Ну, давайте. It's a mystery. Кто бы All you сомневался? know is, Забей. this is the young mother of humanity. Так, And that she минуточку. Есть у нас что-то на визуальный анализ? По-моему, не было ничего. А, не, вот это вот есть визуальный анализ. Внезапно. Так. The mother of humanism stands above you. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you. A ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one. And a text. A light motif below them both. Так, почему мозаика разбилась? Unknown. Так, может, автоудар. Ладно, кто женщина постарше? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden Reichsapfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, farriers, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. И что там за девиз? Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. Ок. And then along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Мы все поняли, да. After life, death. After death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This is the great leitmotif of humanism, a summary of the effect of the discovery of this Isola, the Insulindian, on human thinking. A tremendous sea change akin to finding life after death. Когда-то было вот написано вот это вот. Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Почему? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Не для мужиков. А какой сейчас ОРГМ девиз? Justice, union, prudence, and force. Уже не так женственно, да? Not at all. The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Ким, позволь докопаться. Уж не доларианец ли ты? Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The laws we enforce are Dolorian in origin. Отвечаем мы. The woman looks by in silence, smiling enigmatically. Не ожидал, Ким, не ожидал. It's not spiritual, it's constitutional. The Dolorian system does not demand faith,
only accordance. Понятно. Жаль, что мы просрали энциклопедию. И в итоге мы ни хера не получили, да? Пойдемте скажем ребятам, что... Хотя, стоп, блин. А что с этой фигней делать? Мы же даже не знаем, когда она появится. Ну, ребятам, наверное, не к спеху. Пойдемте поговорим там на пристани с Кренделем. Я так понимаю, нам нужно угадать время, в котором появится та женщина. Это, скорее всего, будет ночью. Значит, надо где-то после 9, наверное, заглянуть. Я не уверен. Так, теперь вы вспомним, где мы видели лежащего на пристани. Так, по-моему, мы куда-то не туда поперлись. Ну ладно. Да-да, вообще не туда. Вот те, блин, и кубы. А, это телефон. А, кстати, стоп. Так, минус драма нас не устраивает. Визуальный анализ, думаю, пока что не критичен. Все, вернулись как есть. Главное, чтобы внезапная эквилибристика не потребовалась. Иначе будет совсем печаль. Поговорим с мусоркой? There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Мы будем досматривать, когда найдем вещи на визуальный анализ. Ну, в смысле, наденем. Я их только что снял. Сильный ветер? A man lies on the boardwalk. В смысле, это тело? Оно же шевелилось. Turn at an unnatural Или мне angle. показалось в прошлый раз? Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Я был уверен, что он живой. Half of his body has slipped between the cracked boardwalk, starting with the right leg. The fall has left him broken, contorted like a sad puppet. Hold on. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. Another dead body. This is your job. Steel yourself. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Минутку. Где офигенный визуальный анализ? Ну, я предлагаю, что здесь визуальный анализ может потребоваться. Ну, может, логика. Но это не точно. Так, блин, я не знал, что это труп. Мне показалось, что он даже шевелится. A man lies on the board. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. A cool leather jacket with a bolt of blue? Oh no, this sounds terribly familiar. Ох ты ж, блин, это муж той, что ли? Куртка с синей отделкой. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into two. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Good. We should take a look at that library card after this is done.
The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. You have to be quite inebriated to fall that bad. Well over a liter of pure ethanol. 3 bottles of wine or 1.5 of spirits. 40 г чистого спирта, чё? Or maybe it was just dark. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his moustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Height, 170 to 175 centimeters. Curly hair, stout build. Age approximately 50 to 60 years. He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Эмпатия, не души. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is, I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Стоп, что? У нас серийный убийца, хочешь сказать? In a ditch off a road below the 881, he thinks. A young father. Then he shakes his head to make the memory stop. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. А насчет смерти естественных причин, я не знаю, насколько естественной причиной считается проломившаяся вот эта вот фигня. It's mid-market spirits with a slight touch of menthol. The man meant to enjoy himself, have a good time. Посмотрите, после мы какую-то вот мысль вот эту, по-моему, усвоили. У нас теперь вот эта вот электрохимия только и делает, что высовывается. Tear all around us. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. I don't see any other major wounds, do you? Тоже нет, только вот это на затылке. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Встать на настил и отправиться туда же, да? They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. А почему, Саша, кто он такой, если мы уже догадаемся, кто он такой? Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Думаешь, он был пьян? Oh, yes. При чем здесь печень? Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. А как же шаурма? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the Pox.
Sometimes a kebab is just a kebab. Сказала нам логика, с которой мы не дружим, судя по всему. Это бесполезно, ну как она может быть связана с Руби, я не вижу даже. Так что просто подведем итоги. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Ну, тут, скорее всего, на имя здесь. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. Предположительно, он и есть, да? Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Перевернуть чего? If lost, please return the card to the library. Dial 005 02 55211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours 900 to 1800. We should first decide what to do with the body before taking any other actions. Минуточку. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Блин, он говорит, что надо сейчас все сделать с телом, но, блин. A man lies on the boardwalk. Looks like one of the locals. He'd have to know this spot to come here. You don't just walk over here. But that's just a lazy assumption. What do you think? A dead working-class man with a bottle in his hand? Don't deceive yourself. You know who this is. Да, логика нам подсказывает. The woman you met at the book stand? Why do you think it's her husband? Кожаная куртка. The bright blue lining? Well, he's definitely someone's husband. Чё? Что? Мы получили очко навыка. После как просрали штуки 3. А это что? Не знаю, ладно, проехали. From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Мы его нашли, нам разбираться. Alright, we've already examined the library card. Let's call the Jamrock Library from my kinema, see if we can learn anything about this Billy Mejean. And while we're there, we should also call the station. Let them know that we are taking the case. Да. Ну, сейчас 1/10 монетки придется потратить. Стоп. Чего? Отвратительно. Так, я планировал... Да, ё-моё. Да, прокликнул. Минуточку. Опа. Полезли. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. В смысле накаркал Егор? 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. A tragedy. He shakes his head with genuine sadness. Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. С пролетаркой. В смысле? Так он же тут уже 2 дня отдыхает. Без возможности вернуться. Мы об этом только вот вчера с ней начали говорить, так что мы скорее... будем считать, что интуиция просто у этого кренделя как-то странно вкачана.
Хотя у него нет такой характеристики. It's no older than a day or two. No mold yet. Так, шиш таки габ. Так, но я не знаю, мы здесь вроде не видели ни одного места, где этот шиш-кебаб продавали. Ну ничего, сейчас пройдемся, увидим. Так, автоматик. A metal payphone. You hear the tone. The machine is inoperable. А, в смысле случайный номер? Это не случайный номер. Или случайный номер? Стоп. 5, 24, 03, 55. А какой там был у нас? Давайте ткнем случайный. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? И ты, как понял, здесь это внутри империи трепет. Окей. End of tone. Someone picks up. Pierre, is that you, Pierre? Какой Пьер? Мы должны были позвонить в ту херовину. You have any news about Pierre? Кто он? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Я не знаю, кто вы, а вы кто? Хороший диалог. I was a baroness. Pause. There is silence on the other end. You won't get me, and you won't get my money. Phone hanging up. Disconnect tone. Да почему случайный, ёпрст, вашу нафиг номер? Мне надо позвонить в библиотеку. У нас случайный номер тот самый. А как мне его выяснить? Я же его даже не запомнил. Ладно, сейчас. Еще взглянем на эту фигню. Я же не могу тратить все монеты, которые есть. The library card is Billy is a unisex name. Так. If lost, please return the card to 5, 2, 55, 211. 005. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. А, и он не меняется. Не, а что за фигня? Почему я не могу позвонить по нужному номеру? Давайте попробуем к этому сходить к машине. Может, из-за того, что мы не сообщили о том, что мы взялись за дело, мы не имеем права начинать это дело. Это как-то странно. Стоп, мы тут что-то не доисследовали? Ну, на машине-то на машине, ладно. Ну, хоть дверь заперта. Кто там? Нагревателя. Ну-ка. Ладно. А здесь что? Оп, стоп, там что-то видим. Что это? Лодка. Такие монеты. Сейчас еще рыбу соплем. Кавалерийские сапоги повышают восприятие. Чего, блин? Это как?
А, это точка, там какая-то бочка плавает. А, это она. Ну, вот та, которая там была. Ну, мы с ней потом поговорим. У нас сейчас более важные дела. Позвонить. А, я еще хотел сюда заглянуть, посмотреть, если тут что. Мы это шаурмячно должны поискать. Тыц, привет. Так, дитя какое-то. Не-не-не-не. Это отмена. Не будем тырить птычку. Это с нашей стороны совсем уж не совсем уж. Ну, вроде это вся территория. То есть шаурмячные за пределами нашего доступа. Ладно. Побежали к машине. А, стоп, у нас же вроде как быстрое перемещение какое-то было. Я не уверен. А как это было? Нам вроде вчера писалось про какое-то быстрое перемещение. Но это не оно, да? Нет то. А как тогда? Или мы можем только в определенные места переливаться? Ладно, фиг с ним. Поехали отсюда. Да не сюда ж. Не можем переместиться быстро, придется пешочком топать. Стоп, мы там были вроде бы. Стоп, а это что такое? И Ким почему-то впереди, ну да ладно. Нам не жалко. Кстати, мне даже стало интересно, а что нам дает? А, дорога. Восприятие лимита. Так, не сюда. Вот нажимаю Shift, ничего не происходит. И нажимаю Shift на карту, тоже ничего не происходит. Так что не знаю. Так, нахрена мы здесь? А, машина, позвонить. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Pull out toolbox and... This is Precinct 57. How may I assist you? О, да, мы вроде у нее не спрашивали про ботинок, да? Yes. It took some convincing, but I got the mercenary's name and a few biographical details. Круто! Are you ready? Давай. The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. Полетели. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Ellis Kortenaer. That's E-L-L-I-S K-O-R-T-E-N-A-I-R. Exact date of birth unknown. He was signed into the Lelystad County Neonatal Care Unit on 28th of February 09. Здесь дефис лишний. Некорректно отображает. В неонатальном отделении? He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived apparently, and was assigned to a foster family at 2. This is what the ICP knows about him. He was raised by foster parents, entered the Eastbrand Military Academy in Vredefort at 17, then served in the Oranese forces till he was honorably discharged in 41, just a year before the Seminese conflict.
Then the armor followed him to Seminine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations, or him even entering Revachol. Стоп, его нашли в прессе для листьев? It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had, the only detail in these files. So I thought it would be good for you to know. Нормальненькая такая травма детства. It is. Thank you, Alice. Что-нибудь о приемных родителях известно? None, officer. Sorry. Ага, то есть с Кренелем связывает только броня. Even that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. Thank you, Alice. Great work. Кричит! Это был крик! Представляете, как он кричит? No problem, Lieutenant. A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. Опять авторитет тут права качает. Ладно, теперь у нас есть его имя, служит список. The name. This is very good. Elise Cortenard. Sometimes police work is about human dignity, about giving back names to anonymous victims. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Did you have any other questions? Да, у нас тут труп на пирсе. One moment. Я жду. Он сказал, one moment, я сижу тут жду. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Неопознанный мужчина средних лет, рост 170-75, темный волос, средний комплект. Судя по всему, поскользнулся, провалился в дыру в пирсе и ударился головой в металлическую скамью. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Any signs of violence? Нет, кажется, это несчастный случай. No field autopsy necessary. What about his belongings? Did you examine his clothes? На нем были сапоги, брюки, старая кожаная куртка с яркой голубой подкладкой. В кармане найден читательский билет. Any information on the library card? Он из центральной публичной библиотеки Джемрока, владелец некто Билли Межан. Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Возьмем сами. I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. Да без проблем, мы могли вечером Кицураги туда отправить вашего. Он все равно катается от нечего делать. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Да, соедини меня с библиотекой, на которую мы потратили 10, ну, 1/10 монетки, короче. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Ага. Я бы хотел получить любую информацию, которую возможно, о вашем читательском имени, по билете по имени... Да блин, о вашем читателе по имени Билли Межан. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Ладно. They're too poor to have a phone line. Ну да, адреса достаточно, чем выпендриваться-то будем. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. Окей. Это вот к автоматику надо подойти. Я же это не запомню ни хрена. Сен-Гислен, 33B, 20. Кейпсайд. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? А, даже так. Спасибо, скорость реакции, что ты мне подсказала. Я прям удивлен, что тебя хватило. А, ну да, мы уже прокачали.
Хорошо, скорость реакции. Ты немножко это, так сказать, исправила свой статус после прошлого провала. It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. А вы не знаете, кто работал? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a Tybalt book the other day. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Вы задолбали. Это третий муж мужика. Алло! Я понимаю, повесточка, все дела, но ёпрст, это третий муж мужика. Good. You have a name now. А, все-таки это она? Ну ладно. Я просто уже охренел. Успел охренеть до того, как они мне это сказали. То есть Билли Межан это женщина. Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. Мужик, ты меня напугал. Арестовал у тебя за это, но тут далеко. And then goes for a little drink later. On the lookout. Вы знаете имя мужа. Sorry, no. Marie only knows him by sight. Мария, можете писать, как выглядит этот муж? Marie? She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Во что он был одет? 1 second. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Жаль. Других вопросов нет. Happy we could help. Goodbye, officer. Anything else you need from me? Нет, пока что все. 57th, over and out. In the cabin, you see a set of stairs. Так. Двадцатая квартира. А я номера могу посмотреть? Ладно, побежали. Чего? Я могу поговорить с забором? Ну давайте поговорим с забором. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there. А какой смысл нам это восстанавливать, если мы уже нашли машину и знаем, кто был за рулем? And then accelerated straight into the fence. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Before heading south, must have been in a hurry. Да, отсюда он уехал на своем мотоцикле, причем топите в море. No wonder the cafeteria manager seemed frustrated when he was giving us directions to the yard. Well, you did provide us with a very convenient access point to the crime scene. Да. Хоть позитивный взгляд на вещи. Ладно, вот почему могли поговорить с забором. Зачем, только не ясно. Ладно. Блин, а напрямую тут нельзя приказать даже продвинуться. Ёпарас, это все равно придется обходить. Ну, просто, правда, не совсем понимаю. Ну, он сказал курильщика, то есть, значит, совсем назад надо идти. Опа, женщины нет. Опа, табличка. Что написано? А, это не табличка, это монетки. Так, у меня не закрылось подозрение, что чтобы у нас было больше монеток, нам надо было прокачивать внимание. Whoa, what have we here? Мост, ну или мосток, мостик, микромост.
A bridge with loose nails and rot-infested wood that creaks in the wind. A construction code violation if there ever was one. Ким, смотри, нарушение строительных норм! True, they never cleaned up the war damage. The rest of Revachol looks better, though. Дети, надо, ты глянь, щепки торчат. The bridge is fine enough. Locals use it all the time, after all. It's nothing to worry about. Shall we? Идем. Ну, надо было что-нибудь сказать, раз уж у нас визуальный анализ прервал. Внезапно. Так, давайте сюда. Да ёп, ПРСТ, как же неудобно. Здесь есть кнопка быстрой остановки? Валентин, приветствуем. Горе от ума началось. Да не, просто на нас сейчас это шмотки на восприятие, ну, на визуальный анализ. И поэтому оно тут это выпендривается. Так, а как нам узнать, какой номер 20-й? Вот это какой номер? Окей. Что? Фу, мерзость какая. А можно это скинуть этому ломбардисту? Ну, это, наверное, не 20-я квартира. Можем чьи-то тапочки забрать. Как мило. А, нет, мы можем деньги с тапочек. В смысле? Кто в ботинках хранит мелочь? В смысле? Он телепатически вот сюда дотянулся? Окей. Возможно, мы чей-то тайник обнесли. Так, что это такое? You hear someone walking around him. Нет, это 10-й. А это? This door has been... 11-й. Да вот, мы нашли вот рога, вот звезда. Мы уже даже поговорили с кем, что это местные коммунисты-станисты. А, о, может, Рожка подскажет. Give me a moment. Я ищу Билли Межан. Вы знаете, где она живет? It's about Victor, isn't it? It's always about Victor with her. You'll find the Mejans in apartment 20 upstairs. It's one of those doors on the balcony. Да, Егор, можно сказать, даже презираю. Так. А, нет, это... Или это было там? Блин, я не помню, с какой стороны. Мазовисты, не сатанисты. Ну, я понимаю, но просто перевернутая пентаграмма с рогами. Ёпарасоте. Hello again, officers. Стимул естественности коммунизма. Просто что-то мне подскажет, что даже в первобытно-общинном строе не было вот такого коммунизма. С другой стороны идем. Окей. Ну а теперь, блин, у меня вторая мысль начинает душить. Что, возможно, вот те 5 очков навыка, которые у нас улетели в никуда, надо было вкладывать в восприятие. И мы бы так не страдали из-за недостатка средств. Ага. Это та серая дверь. Тук-тук. A weathered brown door. The number reads 20. The lieutenant motions to you to go ahead and knock. Охрененные мы сейчас новости принесли просто. Ну просто охрененные. This is the door. You already know it's the right door. This is going to be so hard. А что обсуждать-то с Кимом? Ну ладно, Ким, дай совет. You're right.
Let's talk this through. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Méjean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. Совет? Dad, just don't say that you know how they feel. You don't. Это да. Good advice. Эмпатия подтверждает. Ладно, поехали. The lieutenant motions towards the door. Hello? Блин, это ее голос. Здесь живет Билли Méjean. Это полиция. Откройте. The police. A moment, please give us a moment. There's fear in her voice. Come in, the door is open. Она ли? Вывески вместо занавесок. Блин! Я бы сказал, что сейчас стало еще мучительнее сообщать эту новость. Здравствуйте, товарищ. Я не знаю, как обратиться. Математика, тригонометрия. Что там такое? Тиканье вселяет тревогу, да. Как же стрёмно. It's you from the book stand. Did you come to bring my cockatoo back? I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. Я его пипец понимаю. Condensation from stepping inside. Ах, блин, у нас же еще эта визуальная всякая фигня на нас напялена. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Благодарю, не требуется. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? How about some small talk before you break the news? Ну, поехали! You've done this before. Just keep your focus. Жаль такое говорить, но вашего мужа Виктора Méjeana нашли мертвым на пирсе в Мартинезе. What did you say? Ваш муж умер. Примите соболезнования. Oh. Oh. But he was just... Да. Так оно и бывает. But he was just here. Alive. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions. Take your time, ma'am. What happened to him? Это был несчастный случай. Он порвался в дыру в настиле, ударился головой. Was he drunk?
Ну, не будем врать. Если честно скажем, что алкоголь мог сыграть свою роль. I see. And you just found him there, lying in the cold. How long had he been there? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. Попробуем соскочить, да? Скажем, что просто сложно сказать. She blinks, eyes welling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her dress. Here. А у Кима-то, видимо, изрядный запас платков. Мы можем кого-то к вам позвать? Подругу, родственника, кого-то, кто с вами посидит? No, no. I just need to tell my girls. God, should I call them? Should I tell them to come home? No. A day. Ладно, эмпатия, мы тебе верим. Нет, выйдите себе день, чтобы прийти в себя. А завтра, когда они вернутся, вы будете готовы. Good. That's probably the right thing. Thank you. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. A very good call. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. I'm still... Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... These are her last reserves of strength. Her muscles will give in soon. Already, she starts to shake. Я еще раз соболезную. We should step outside and talk. Положить рядом с ней читается билет и выйти из комнаты. Прощайте, пролетарка. Ну, Ким, что скажешь? You did well. Кивнуть. Что теперь? Мог больше. Хотелось бы это сказать, но что вы могли еще сделать? I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. А что с ними? They'll manage. They have to. It's not your place to live their lives. Что ж, значит, дело закрыто. Let's go. Какая же поганая! Просто... Ай-яй-яй-яй. Да, забавно, чем квест начинался, как закончился. А теперь представь, что ко всем тех, кого убивали в первых играх, приходили такие вот полицейские. Ну, прям такие едва ли. Но своей этой справедливости ради скажу, что там, где можно было, так сказать, мирно решить вопросы, я старался их мирно решать. Ну ладно, так или иначе, у нас внезапно уже опять время вышло. Надо сохраняться. Но, так или иначе. Благодарю всех за внимание и всем спокойных снов. В понедельник вернемся. Сюда.